Yo guys, as I said, you're watching Triple P TV and we're at Masterpiece EP launch and we are here with Konki Liquid. Yeah man, gang. Yes. Vipi bro? Niko poa. And tunakuona hapo umedungia vifiti first of all. Thank you so much. You are ready for this thing? I'm ready. Asikuwa nimepangia vile aliniambia mapema. Nikasema hiyo weekend wacha tuicheki, but akasema ni come and it's good that time ilipatikana, nikasema lazima nikuwe ni msupport Masterpiece. Exactly. And bro, kuna kwa wanafununu wanasema eti wasanii wa Kenya rather industry entertainment au supportiani. Tunaona unafanya comedy yani ni tofauti na ya gospel. Yes. Lakini umekuja leo kumsupport Masterpiece. Ina maana gani yani kwa watu ambao wanawatch ama Kenyans ambao wanapenda kusema supportiani kwenye industry? Kenyans ni wao wanapendanga kukosanisha wasanii, labda kumlinganisha huyu na yule. Lakini wasanii hukuwa ni watu ambao wako na umoja. Wakikaa kwenye meza, tunaongea, tunafanya jokes wote. So Master ni mtu tumejua na kitambo. Alinisaidia nikigrow, aliwahi ni post time fulani kama ningali mchanga and tumekuwa na urafiki. Hata ukianza comedy aliwahi kukusupport. Aliwahi ni support at some point. Tulipatana pale Switch TV kwa show ya Mr. Mima. Ikakuwa poa, tukakuwa friends. Tumefanya hata ngoma na yeye, nilikuwa vixen kwa ngoma yake inaitwa Binadamu. Tukiwa na Aziad, yes. So he's a person that we are very close. As much as tuwezi ongea sana online, kupostiana, kuonekana pamoja, but we are always together, kushauriana hapa tutafanyaje hivi. So ni mtu ambaye ni rafiki yangu kwa sana. Na amefanya nikajuana pia na wasanii wengine wengi katika industry ya gospel. Yes. Na MULAMWAH nikikuuliza yani, ni kitu gani una expect kuona leo kwenye hii launch ambacho huko labda unapangia? What do you expect to see kwa hii launch? Umesema nikienda hii pia natarajia hiki kitu kitafanyika ama kile kitafanyika. I expect just to be blown away. Unajua expectations ni mingi, like nataka kuona gospel in a very wide dimension. Kama wametupigia mapiano, wametupigia labda rap, labda as in nikuwe na general mob na expect kusikia makolabo kali, unaona. So as in niko tuna a lot in mind that I expect from Masterpiece. Having planned this, it means akona a lot to give us. So yeah. And MULAMWAH, speaking of yourself, yeah. Yes. Tomorrow umekuwa ukitrend kwenye mitandao baada ya kuongelea ringtone, ukasema ringtone kizungu mingi, Range Rover na rungu. Ungesemaje kuhusu ringtone if he's watching right now? So ringtone ni boys mpoa kwanza, acha tu kelele mingi. Unaona kama alinyorosha rungu manze, inamaanisha ako sana. So ni msemfiti, anafanya kitu poa and endelee tu na kitu anafanya. So kama ni ngoma anatoa atutolee, kama ni kitu amepanga na alai watu wachililie. Na pia kama ni inaitwa aje? Kama ni kiki. Kama ni kiki pia tutajua tu with time. Na kama ameumia cha ukweli, we wish you quick recovery, juu inaweza kuwa ukweli pia. So And MULAMWAH, tumeona umeanzisha reality show yako mwenyewe. Yes. Yani ni gani uko nayo na reality show? Una expect ifike wapi ama nini mpango ambao imekufanya ukaanzisha hii reality show with your girlfriend? So watu wengi pale walikuwa wananiambia ni haje MULAMWAH, tunataka utusupport. Wako DM wengi, wasanii wengi, na nikaona hakuna vile unaweza support individuals wakiwa hivyo. So nikaona like if you create something ka platform plan yenye wanaweza come ndani waka showcase vitu zao, then itakuwa poa. So nikaona reality show ni poa, and the reality is not just about me and Carol Soni. Itakuwa na interviews, wasa watakuja, watakuwa na act, wasa watatuma videos, tutakuwa tuna play pale, tutakuwa tunaenda mitaa, tunatembea. As in ni show big sana. It's not about relationships and family, it's about giving a platform to wale wasanii wanahitaji. Yes. And MULAMWAH, tumeona umefikisha 100k subscribers, of which is something good, kwa sababu ulikuwa umenyamaza kwa muda mrefu. How does that make you feel? Kwa sababu anytime from now to receive silver button yako kutoka kwa YouTube. So inafanya na feel poa. Na hiyo ni button ya kwanza, yani side za Kitale wase huko hata hawakuwaijua kutakuwa na button. So si yangu, ni yao wase, like kwa show ni aje, ni possible unaweza wa hii stuff. So unajua mimi sipendangi kucelebrate hizo vitu, it's not my thing, but since it's there then ni kitu poa sana. Yeah. MULAMWAH, one last question, yeah? Okay. Tunataka utuclarify. Kweli unaishi nyumba ya 9k? Tuambie tu kweli. Mimi nakaa nyumba. Au tupimi? Siwapimi, nakaa nyumba ya 9. Maji na kuanga round 2-3. Inaitwaje? Takataka. So wase ulipia. Sisi yetu inakuanga 100. Hata nishamaliza ya mwaka nililipa 1200 Januari, so iliisha hivyo. So nyumba ni ya 9k lakini ndani sio 9. So that's the difference. As in you did like the pimping of the house inside. Just lit. Huko ni neat. Ndawafanya house. Tunangoja bro. Sasa lazima. Thank you so much for coming through MULAMWAH. Asante sana, nashukuru. Mashabiki wa PPP wanakupenda sana by the way. Yo PPP mazee, stay locked. Yep. Don't switch.